Hi children. How are you children? Are you happy today? Okay, fine, good. Today I'm not talking too much. No, or only 10 minutes. 10 minutes മാത്രം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. How can we change the subject of a formula? Subject of the formula മാത്സിലും നിങ്ങൾ വണ്ടർ ആവണ്ട. ഇംഗ്ലീഷിൽ വരെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇത്. നമ്മളെങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? How can we subject a formula? Now look here. S plus 2y that is equal to suppose 7. I can make here the subject. Look here. X and y, the variable we can say. That is interesting. ഇത് CBSE അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, കേരള സിലബസിലും ഇല്ല. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സുഖമാണ്. ഈ ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം, അല്ലെ വൈ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം. Look here. ഇവിടെ I want to make y the subject. What we can say? 2y is equal to x അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. That means 7 minus x. ഇവിടെ 2y ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ആദ്യ അഡീഷൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു, ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. So y is equal to 7 minus s by 2. Now y the subject of the formula. ഇപ്പം y ആണ് the subject of the formula. പക്ഷെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബൈ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലത്. നമുക്ക് എക്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൂടെ? യെസ്, we can make x the subject of the formula. Look what I am doing here. Same equation. This is equation 1. I want x the subject of the formula. Okay, you know that x is equal to 7 minus 2y. എത്ര സുന്ദരമായി കിട്ടിയ ഡിവിഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് കുറച്ചൊന്ന് ലോജിക്കൽ ചിന്തിക്കും. ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഉണ്ട്, നമുക്ക് വൈ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം. പക്ഷെ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി വരികയാണ്, ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ എക്സ്, അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ് ദ വാല്യൂ. നോർമലി വി ക്യാൻ സി പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ. അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ലൈനാണല്ലോ. ഓക്കെ, വി ഡ്രോ ദ ലൈൻ. We are giving the numbers, many numbers we are getting. To draw a line we need 2 points only. വളരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് ചാപ്റ്റർ 3 we can see pair of linear equation to variables, graphical geometrical method. 2 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ. How can we change the subject of the formula? X is equal to 7 minus 2y. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതാ ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച മാതിരി ഇതാ എക്സ് ഒരു 3 പോയിന്റ് അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത്. We can do 1, 2, 3. Here x, y ആദ്യം ചെയ്ത് അല്ല എക്സ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എക്സ്. Now look here. Give the value. X is equal to 7 minus y. ക്ക് വില കൊടുക്കുക 0. y ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു 0. So 7 minus 2 into 0, that is 7. ഇനി 1 വാല്യൂ കൊടുത്തു, y ക്ക് 1 വാല്യൂ. 7 minus 2 into 1, 7 minus 2, that means 5. Yes. Now I gave y is equal to what I can. Y is equal to okay, minus I don't want. Minus also any value you think, any value. Y is equal to 2 I gave. Y is equal to 3 I can give. Y is equal to 2. So 7 minus 4, that means 3. നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റും കിട്ടി. ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ്സ് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ we can draw the line. So this is 7, 0. This is 5, 1 s coordinate first and y coordinate second, 3, 2. A, B, C, 3 പോയിന്റ് കിട്ടി. We can draw a line. Mark the point. We can draw the line. We are getting the line. We know the Cartesian plane. Yes.
ഇവിടെ എന്താ എൻ്റെ മെയിനായി ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ക്യാൻ വി ചേഞ്ച് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് എ ഫോമുല. ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇത് ഹാർഡിലേക്ക് പോകണ്ട. ഈ എക്സാമ്പിൾ 2y, ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ലൈൻ. ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എസ് ഡാഷ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എസ് കോർഡിനേറ്റും വരച്ചാൽ മതിയല്ലോ. എന്നിട്ട് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഡു, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ലൈൻ. ജോയിൻ ചെയ്യാം, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ലൈൻ. ഇസ് എ ലൈൻ. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. ഹൗ ക്യാൻ വി ചേഞ്ച് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ഫോമുല. അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷന്റെ ദിസ് ദ പോയിന്റ്. ആ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ഫോമുല നമുക്ക് എളുപ്പമില്ലാതാക്കുക, ഡിവിഷനില്ലാതാക്കുക. ലുക്ക്, another line. Let me take the second page. Look, here 3x plus 2y. 3x plus 2y, many solutions we know. 3x plus 2y, suppose it is 13, suppose 13 is equation 2. Oh God, here x and y you have to divide. Yeah. There is no other method. ഇവിടെ x എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ x is equal to divided by 3 with x is equal to, that means 3x is equal to 13 minus 2y. So x is equal to 13 minus 2y divided by 3. Oh, you have to divide by 3, then only we are getting the x. So here we can check another y the subject of the, I am making x the subject of the formula. Now I am changing. I don't want x, I want y the subject of the formula. How can you make y the subject of the formula? 2y, that is equal to 13 minus 3x. Yes, 13 minus 3x transpose. Y is equal to 13 minus 3x by 2. Okay, fine. By 3 by 2. So it is better. Make this one y is equal to. As before, we can draw the line. What I am telling, division by 2 is easier than division by 3. Suppose we are giving any value, 30 minus, we can give 30 minus 3, that means 10 by 2, far. Or any value divided by, suppose we are getting 9 by 2, 4.5, we can take, no problem. As the method we can draw, as before, what we can say, we can draw this one, and here 1, 2, 3, better we have to take 3 points. So x is equal to y is equal to. Now here you can mark x the points, as you can mark some points and giving 0, then y will be 13 by 2, that this is 0.5, we can write, no problem. Now into 1, okay, 10, 13 minus 3, 13 minus 3, that means 10 by 2, that means far. One more point we can take. Suppose I am giving any other number, I can give minus 1 also. Minus 1 I can give, no problem. If I am giving minus 1, 13 minus plus 3, minus plus 3, that means 16. 16 by 2, that is 8. That means minus 1 and 8. So we got x and y here. X coordinate 0, 0, 6.5, then 1, 5, then minus 1, 8. These 3 points we are getting. We can draw the line. We can represent 6.5. So what I am telling, avoid long division. 3 divided by 3, divided by 4, divided by 5, everything avoid. Whenever you want to draw a line, or what I can say, pair of linear equation graphical solution, make the subject of the formula subject very easy. X and y we can make the subject of the formula. Now listen again this one.
I promise you only 5 minutes or 10 minutes. Listen here. Another, what I am telling here. 3 or 3y minus x, that is equal to 15. Third formula. How can I make the subject of the formula? I can make 3y the subject? No, don't take, please. We can try the easy one. What is easy here? X the subject of the formula. As before, what you are doing? Here, x, you are transposing s minus x. When it is coming, it is plus x. That means x is equal to, here 3y is there, here double transposing. Here minus 15, it will be plus 15. Here plus 15 will be minus 15. So what I observe here, 3y, what is the sign of 3y? Yes, plus. Now minus 15. Sir, it was plus. You are transposing. Transpose. I told you first transpose, this is second transpose, and this is the first transpose. First transpose. What an easy. Enjoy wrestle double transpose. Any number transpose here. X is equal to, we got x the subject of the formula. X is equal to 3y minus 15. Draw this one, we can put any value, 0, then 1, 2, 3, any value, no division here. What I am telling, please make the subject of the formula ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതായി കഴിഞ്ഞാൽ whatever be that, we can try. അത് കോഎഫിഷ്യന്റ് എക്സ് 2 ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഈസി ആയി ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. Okay, now here, suppose here what I can say, another anything like that, y, x or m, anything we can make the subject of the formula. The linear equation transposing we can do as before we did. Okay, so I think you understood this one. Suppose another example I am writing here, minus 2x plus 5y, that is equal to minus 9. How can I make the subject of the formula? I think make this subject of the formula. Again, we can do double transposing. Yes. I want x. I am sending this side plus x. That means 2x is equal to, here 5y already is there. Minus will be plus. You got the answer. 2x is equal to 5y plus 9. So x is equal to 5y plus 9 by 2. Divided by 2, we can give any value. We can do. I think you understood the concept. Any doubt, please ask me. Anybody, any doubt? Suppose y minus 3y minus x is equal to 13 or 14, suppose. How can I make subject of the formula? Can I change? Yeah, I can make y the subject of the formula, x the subject of the formula. Yes, sir, it is easy. Make x the subject of the formula. What is that? Minus x. I am transposing. This will be plus x. Here 3y minus plus will be minus. So we got. We can very easy. What I told, how can we change the subject of the formula? So I told you it is a new theme for you, especially CBSE and Kerala's system. What I can do is IGCSE system, it is there. Okay, I think it is easy. Make the subject of the, change the subject of the formula. That is, all of you please check again. Today's our time is going to finish. Time factor is that I told you. Here, listen what first one, what we did, and the heading. How can we change the subject of the formula? All of you please write this one. You wrote this, okay, good, you wrote this one. Now here, x plus 2y is equal to 7. Now you want x the subject of the formula, because y is divided by 2 is coming. I don't want that. So x is equal to, as before, solution transpose in 7 minus 2y. Then you can draw the line. Because the line,
Linear equation 2 variable. Okay. Now second page. Now come to the second page. What we can see? Okay, same thing. 3s plus 2y. 3s plus 2y. I don't want. Okay, fine. Oh God. 2 is there, 3 is there. Whatever be there, we have to divide by 3 or 2. So x divided by 3. I don't want. Divide by 2. Okay, we can do. So 2x is equal to 2y is equal to 30 minus 3s. Y is equal to 30 minus 3s by 2. So as before, we can find out three points. We can plot the point. We can draw a line. I think it is clear. Tell me, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ x സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയില്ല? X സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയ divided by 3 വരും. Look here, divided by 3. This is harder than divided by 2. അപ്പം 3 ഉം 2 ഒക്കെ വന്നാൽ 2 എടുക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? Coefficient. We have to divide. So y is equal to we got the subject of the column. Next one, check third page. What I am talking about. Okay. 3y minus x. Okay, x and simply transposing. I got x is equal to. X is equal to x ingotu kondonnillo transposing, double transpose. X ingotu kondonnu 15 constant angotu kondu. Because I don't want minus x. I want plus x. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ വെച്ച് 3y അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 15 മൈനസ് 3y പിന്നെ ഇൻറ്റു -1 ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനാണ് ഡബിൾ ട്രാൻസ്പോസിങ്. ഇവിടെ LHS RHS പോയാൽ ചേഞ്ച് ദ സൈൻ. RHS to LHS വൈസ് ചേഞ്ച് ദ സൈൻ. ടേം ഇപ്പം അത് രസമായിട്ട് മാത്സ് ചെയ്യുക. ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും വരും മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് മാത്സ് അപ് ടു 10. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ 2 വരുമ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. X is equal to, we got x is equal to 3y minus 15. I think you understood. So we can make. Okay. Now another one, look here minus 2x, 3. This is, I can say fourth question. This is a fourth question. Now minus 2x plus 5y. I don't want division by 5y. Subject of the formula divide by 5 verum. So what I did, in minus 2x I transpose plus 2x one. Here 5y already in the minus 9 angotu 5y plus 9 divided by 2. We got x is equal to that easy. We can do 3y minus x. 3y minus x 14. Okay. X 3y minus x അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതല്ലേ 3y മൈനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ എനിക്ക് വരുന്നില്ല. എനിവേ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് 3y മൈനസ് 14. ഇത് വേറെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ x ഈസ് ഈക്വൽ 3y മൈനസ് 14. ഫിഫ്ത്ത് ആണ് എന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒന്നല്ല, ഫിഫ്ത്ത്. ഇത് ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഇത് ആബ്സെന്റിലൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. 10 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. Okay, then thank you. Have a nice day.